ಸೊ ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ? ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸರ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಸೊ ಇದು ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಅಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಲೋ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಸ್ ಶ್ಯೂರ್. ಸೊ ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Probability, 3D geometry, everything is going to come live and I'm going to complete all the chapters, okay? And so I hope hegila how you all studying, hege study marta idra mathematics exams ge, how is the preparation going on? So I hope you're all studying really well. Sakkataga study ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಲೈವ್ ಇವತ್ತೇ ಬರುತ್ತೆ. ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆಯಿತಾ? ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ, 3D geometry ನೀವೇನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಸು we'll finish one short lectures and you do not worry about that. So prepare agi chenagi and nice to see all of you. Aita? Okay. MCQs, yes, we have prepared the MCQs. So MCQs good 150 MCQs. I have yesterday almost full day spent ಮಾಡಿ MCQs prepare ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Even that will come in the live and most probably MCQs ಮಾಡೋಣ ನಾವು. So do not worry about that ಮಕ್ಕಳೇ, okay? So ಮತ್ತೆ okay, that's very nice. ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ? ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು? ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ? ಯಾ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೊಸಪೇಟೆ, ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, 3D geometry ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ, ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ರಾಯಚೂರು, ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಮೈಸೂರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮೀಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ರಾಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಧಾರವಾಡ, ಓಕೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ನೈಸ್ ಟು ಸಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಎಂಟೈರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ PY ಕ್ವಿಸ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿತಿನ್ 1 hour. ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೈನ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಲೈನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ X, Y, Z ಇದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ MCQs. ಹಳೆ PY ಕ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಬಟ್ ನೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ MCQs. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದಿನೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಾನು ಝೀರೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ, ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ whose magnitude is 1. ಆ್ಯಂಡ್ co-initial vectors ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ a same initial point. ಆ್ಯಂಡ್ co-linear vectors ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ two vectors which are parallel to each other or parallel to one more line is called co-linear vector. Co-linear vector need not to be one on top of other one. ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರೋಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. co-linear vectors ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ two vectors which are parallel to one more common line ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ MCQs ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಎನಫ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಶೋ ದಟ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್, ದೀಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ collinear vectors. How you show the vectors are collinear vectors? Basically, this is very important even for 3D geometry. Tumba important. So if one vector is lambda times of other vector, if one vector is lambda times of other vector, for example, if A vector is lambda times of other vector, then we can say that A vector and B vector both are collinear. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ B vector. If it comes for 1 mark or they can ask in MCQs, what's the value of some lambda for which these are collinear ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So there are two ways to do is, one, directly B vector is equal to, for example, I can write this as, I can take common. What is common in this? 2 is -2 run common ತಗೊಂಡ್ರೆ I will get now 2i cap plus 3j cap minus ಬರುತ್ತೆ -3j cap, and then again you're going to get, now basically if I take 2 common, again I've taken -2 common, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈಗ 4k cap ಇರುತ್ತೆ. So we got clearly the B vector is basically -2 times of
minus 2 times of A vector. Therefore, I can say A vector and B vector are collinear ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. A vector and B vector are collinear. Sometimes in MCQs ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. MCQ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೇಷಿಯೋ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಮ್. ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 2/-4 ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ಸ್ ಬೈ 6 ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ 4/-8 ಇರಬೇಕು. ದ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದು ನಿಮಗೆ -2 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದು -1/2 ಇರಬೇಕು ರೇಷಿಯೋ ಬಂದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 6. ಸೊ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6/-2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -3. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ MCQs ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ MCQs ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕೊಲಿನಿಯಾರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಕ್ವಶನ್ ನೌ. ಆಯಿತಾ? ಫೈಂಡ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎ ಕ್ಯಾಪ್. ಆಯಿತಾ? ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ 2i ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 3j ಕ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ k ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 4 + 9 + 1. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್, ದಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ 14 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2i ಕ್ಯಾಪ್ plus 3j cap and then k cap. If you want individually you can split also. 2/√14 I cap and 3/√14 j cap and then 1/√14 k cap. A simple topic ಅಷ್ಟೇ. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 7. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು, ಫೈಂಡ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 6 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಆ ಆನ್ಸರ್ನ 6ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 7. ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈಂಡ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 1/√5 ಇರುತ್ತೆ, -2/√5 ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 7, 1/14/√5 ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು, ಆದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿಂಪಲ್, ಏನು ಅದರಲ್ಲೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಜಾಯಿನಿಂಗ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ AB ವೆಕ್ಟರ್. So AB vector is nothing but AB ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ B ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಇಸ್ B, ರೈಟ್? OB minus OA, OB final minus initial. So what is this? Now basically final minus initial. AB vector ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ OB. B is a final minus initial, OB minus OA. ಸಿಂಪಲ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಸೊ AB ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ OB minus OA ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ಜಸ್ಟ್ ರೌಟೆಡ್ I cap, J cap, K cap. ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಲೋ ಆಯ್ತಾ? ಹೋ, ಸೊ ಡೂ ಸ್ಲೋ. ಯಾ, ಅಲ್ಲ ನಾನೇನು ಗೊತ್ತಾ, there was a comment student commenting, RP sir lecturesನ 2x ನೋಡಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, RP sir 2x ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸ್ಲೋ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು 2x ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ? ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಡನ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇದು ಫಾಸ್ಟ್. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಫಾಸ್ಟ್, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು ಸ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಸ್ಲೋ ಸರ್. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲ ನೀವು 2x ನೋಡ್ತೀರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಲೋ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು AB ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ OB minus OA, ಆಯಿತಾ? ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಆಯಿತಾ? ನಿಮಗಿಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ.
ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಗ ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ನಂತರ 3D ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. I need to prepare at least 100 slides for that. And within 4 hours I'll ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು entire part 1. And tomorrow evening I have MCQs. 150 slides, 150 MCQs ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಸತ್ಯ ಮುಗೀತು ನನ್ನ ಕತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, 2x ಅಲ್ಲ 0.5x ನೋಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. AB ಅಂದರೆ OB ಮೈನಸ್ OA ಅಂತ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, find a unit vector in the direction of the PQ vector where P and Q are the points. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ PQ vector ಅವ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ P ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ Q ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. PQ vector is equal to basically OP. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ OP vector. ಸೊ P ಅಲ್ಲ, OP vector ಬಂದು I cap 2J cap ಪ್ಲಸ್ 3K cap ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬೇಕು OP vector. And this is OQ vector na ನೀವು ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ಯು ರೈಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ OP vector. O ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒರಿಜಿನ್ 0 0 0 ಇದರಿಂದ 1 minus 0 1 only, 2 minus 0 2 only, 3 minus 0 0 3 only. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ OP vector is I cap plus 2J cap plus 3K cap. And ಸಾರಿ, ಇದು OQ ಅಲ್ವಾ? OQ vector is what? 4I cap plus 5J cap plus 6K cap ಅಂತ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. PQ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, PQ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ OQ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ OP ವೆಕ್ಟರ್, ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್. OQ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಸಿಕಲಿ? OQ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ Q ಅಂದರೆ ಇದಲ್ವಾ? ಸೊ 4 ಮೈನಸ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ 4 minus 1 that is 3I cap plus 5 minus 2 that is 3J cap. And then 6 minus 3 that is 3K cap. And they're also asking us to find what is unit vector. The unit PQ hat will be equal to PQ vector divided by modulus, the PQ vector divided by modulus of PQ vector. Simple. I want to do this by yourself. Very simple. 3I cap 3J cap 3K cap divided by modulus of PQ. That means root of 3 square plus 3 square plus 3 square, 9 plus 9 plus 9 27 ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. 27 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we can write 9 into 3 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, root of 9 into 3 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ root of 3 root 3 divided by the whatever the values are there, 3I cap plus 3J cap plus 3K cap ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಅಗೇನ್ 3 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ I'll get I cap plus J cap plus K cap divided by 3 root 3 and 3 get cancelled. So we'll get I by root 3, J by root 3, K by root 3. Simple, very simple. Same as finding unit vector. Okay. Now let's go for next question. See, this derivation is very, very important, makle. This derivation will come in the exam. ಆಯಿತಾ? there's very high chances. And ಇದು ಬಂದರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ 3 marks, ಆರಾಮಾಗಿ 3 out of 3 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. It's very simple. They'll ask you to derive the formula for the internal division. This is a formula MB vector minus NA vector. Very simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲೈನ್ PQ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಟ್ ಬೈ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ R. ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಸಿ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದು ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. let the line PQ is there. It is divided by a point R, and the position vectors of P is A vector, R is the R point is R vector, and the Q is B vector ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. The R divides a line segment PQ in the ratio of m:n. ನೀವು ಯಾವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಆಯಿತಾ? ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ PR. ದ ರೇಷಿಯೋ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ PR vector divided by RQ vector, PR vector by RQ vector, it's in the ratio of m:n. ಸಿಂಪಲ್, ಇಷ್ಟ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, PR vector by RQ vector is equal to m/n. Then what is PR vector? OR vector minus OP vector. What is RQ vector? OQ minus RQ vectors, what we discussed now. ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ. PR vector minus RQ vector ಬರೀತೀರಾ,
ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಮ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಇಂಟು ಪಿ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಪಿ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಓ ಪಿ, ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಓ ಆರ್, ಓ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಓ ಆರ್, ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್, ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಡಿರೈವೇಷನ್? ಇದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆಯಾ ಡಿರೈವೇಷನಲ್ಲಿ? ಸಾರಿ, ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ ಪಿ ಪಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಡನ್, ಗುಡ್. 3D ಒನ್ ಶಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3D ಒನ್ ಶಾಟೇ, ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಡನ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ R which divides a line joining the 2 points P and Q where position vectors I, they are given this, they are given that. See, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೇಷಿಯೋ ತೊಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೇಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು. ಇಟ್ ಇಸ್, ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಮೇ ಬಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಒ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಒ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ and then let's take it as OQ vector ಅಂತ ತಗೋಣ. ಈಗ OQ vector ಅಂತ ತಗೋಣ. They are divided the ratio of 2:1. So see, ಈಗ ನಾನು ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 2j ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಮೈನಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್. ಸೊ 2 into this, 2 into this, 1 into this. MB vector, that is basically if it divides in the ratio of, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎ ಇದು ಬಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಮ್ ಬಿ ಆಪೋಸಿಟ್, ಎಮ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎನ್ ಎ ಆಪೋಸಿಟ್, ಎಮ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎನ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಈಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ 2 into this. If you want to find internal division, very simple now. So we can say, so the what is the question is basically find the ratio in MB vector into NA vector. Find the one minute. Yeah. Okay. So what is internal division is basically it is R vector alva. So R vector is equal to opposite now. Basically ನಾನು direct ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Opposite 2 into this, 2 into minus I cap plus J cap plus K cap plus 1 into that, 1 into I cap plus 2J cap minus K cap divided by 2 plus 1. That is your internal division. Minus 2 plus 1, that is minus I cap. 2 plus 2, that is 4J cap. And then 2 minus 1, that is 1K cap. Correct or no? Plus 4J cap. And then 2 minus 1, that is minus K cap divided by 3. Minus alla, plus alva. Plus, because this is 2, this is minus 1, that is basically plus 1 K cap. Correct alva? 1 2 minus 1 minus 1 1 1 minus 1 1 1. So 2 times of this, so basically 2 times of this into 1 time of this. So 2 times of this. So when a question is given in the exam, write this first, then this second, and order also 2:1. 2:1, but you have to multiply opposite to each other. ಇಲ್ಲಿ 2:1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಇಲ್ಲಿ 2:1 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2 into this, this one. That's very simple. This is internal division. If they ask you external division, what you should do? The external division position will be same, ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 2J ಕ್ಯಾಪ್ minus K cap ಬರುತ್ತೆ divided by, so you have 2 minus 1, that is basically 1. So then afterwards, then get the answer. That's very simple. That's it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? in this case, any doubt in this case? So substitute ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So you'll get like minus 2 minus 1 minus 3 I cap, and then 2 minus 2 0 J cap, and then afterwards you're going to have 2 minus of minus 1 plus 3 K cap by 1 ಇರುತ್ತೆ. So the answer is that's it. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಎನಿ ಡೌಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಎಸ್ 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 ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್.
Okay, so next come to this one now, scalar product and dot product. Basically is very simple it is. So what is scalar product ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ? So it is basically, this is very important, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. So ಈಗ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್? ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. Second chapter electric potential and capacitance is a scalar quantity. So now directly add ಮಾಡ್ತೀವಿ. Whenever you multiply two vectors, if the answer is also, if you multiply two vectors, if the answer is also a scalar number ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. When I multiply like two vectors, I'm going to just get a number, I will not get a vector. Basically that is called as scalar quantity, because when I multiply two vectors, I just have to multiply corresponding the x values, x1 x2 y1 y2 z1 z2. I have to multiply corresponding values. So I don't have I cap, j cap, k cap, so I'll go to get a scalar value. For example, if we say what is the potential of a dipole? When a dipole is kept in electric field, what is the potential? That is PE cos theta. Potential is PE cos theta. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. PE cos theta. It is the energy of a dipole kept in an external field. What is the torque experienced by a dipole? Torque is equal to PE sin theta n cap. Or I can say, whenever there is a ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. It is a for your physics ಅಲ್ಲಿ derivation ಇದೆಯಲ್ವಾ, you have motion in a circular motion of a charge in uniform electric field. When a charge enters uniform electric field, you know, I told you to use left hand Fleming's rule, because when two vectors, it has certain velocity, idon vector, velocity is one vector, magnetic field is one more vector, the direction experienced by the charge is another vector. So it is perpendicular to both V and B. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. when a charge enters into ನೆನಪಿದೆಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ನೆನಪಿದೆಯಾ? R is equal to mv by qb. ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ R is equal to, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಬೇಡ ಸರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Anyway, so this is also very important. So in this case you can see that the vector, that when charge enters the magnetic field, it will experience a force which is perpendicular to both velocity and magnetic field. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸತಿ ನಿಮ್ಮ CET ಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೆನಪಿಟ್ಟು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಯು ಗೋನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆಕ್ಟರ್ n cap. ದಿಸ್ n cap is perpendicular to both a and b. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ perpendicular to two given vectors, that means it's a cross product. If they ask you find a vector c which is perpendicular to to some of the other two vectors, that means it is a cross product. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆಕ್ಟರ್ perpendicular to both the vectors, that is called as cross product. Here it is scalar product. ಇಷ್ಟೇ, ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, that's enough. And if it is 0, angle is 0, then you got model a into b ಬರುತ್ತೆ. 90 degree ಅಂತ ಹೇಳಿ 0, a dot b is 90 0, because cos 90 is 0. and ಇದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ you have one more thing here. Again we see we have maximum minimum. ನೆನಪಿದೆ ನಿಮಗೆ, when to have torque is maximum, torque is minimum ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೇಮ್ whenever if you want to find a cross b, then you have to find the I cap, j cap, k cap ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು x1 y1 z1 x2 y2 z2, that's it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Is it simple? I cap, j cap, k cap and this one. Is it understood ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬೇಗ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, once you understood this, we have some little bit some more ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್, ಸಿಂಪಲ್, ಇಫ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ದೇರ್ and if you want to find its value on the x-axis, that is f cos theta. If you want to find it on the y-axis, that is f sin theta, resolving of the force. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲೂ ಕರೀತಾ ಇರೋದು ನಾವು a on b ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a cos theta. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆ a cos theta ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? a ಡಾಟ್ b cos theta ಇರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ b ಮಾಡ್ತೀವಿ, b ಹೋಯಿತು, a cos theta. ಸಿಂಪಲ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. The component of a along the x direction, a cos theta. If theta is here, component of a along y direction, a sin theta. Simple. So that is how it's going to come. ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಡಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಸಿಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಫ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಸಿಂಪಲ್. ಇದರ ಅರ್ಧ ಇದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರದ್ದು ಅರ್ಧ, ಇದು ಡಬಲ್, ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು. Now, this question paper has come in model paper 2025. Very simple question. So, if you want to multiply, very simple. Direct ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. If you get this square minus this square, x square ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬಾರ್ದು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. x square minus a square is equal to 8. Since the given a is a unit vector, so ಇದ್ರ value ಬಂದು 1 ಆಗುತ್ತೆ. So 1 plus 8 is 9. So your x square is 9. X is equal to plus or minus root 3. Plus or minus 3. So this is the way you to do it. But actually ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ a vector a x vector minus a vector and x vector plus a vector, that should be equal to 8. X into x is what happens, it's like x dot x minus x dot a ಅದಾದಮೇಲೆ minus a dot x plus minus a dot a, that should be equal to 8. So x dot a ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ x into ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ x into cos theta ಬರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, x and x both are same ಅಲ್ವಾ, ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಯು ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ is equal to 8. This modulus of a is 1 because it's given that. So modulus this square ಇದು 1 is equal to 8 ಬರುತ್ತೆ. Modulus of x into square ಬಂದು 9 ಬರುತ್ತೆ. So that's it. Modulus of x is equal to plus or minus 3. That's simple. So example ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, because this question was asked in model paper for 2 marks, so ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ afterwards, coming to this one now, similar question illu ide makla. I want you to try this question by yourself. Same illi basically illu aste cancel agutte. I will directly write the steps. ನೀವೇನು ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಥರ ಬರೆದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಟೀಚರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬಾರ್ದು. You have to multiply and then cancel, then you have to write it. Okay, this is equal to 8 and modulus b square ಬಂದು already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They given a is equal to 8 times of b, a plus ನಾನು 8 times of b ಹಾಕ್ತೀನಿ, 8 times of b whole square ಬರಿತೀನಿ, minus b square ಬರಿತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ 8 8 64 64 and you going to get modulus of b hat ಇದು square minus modulus of b square, that's equal to 8 and then this becomes 63. So 63 modulus of b hat the whole square is equal to 8. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8/63 ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ರೂಟ್ ಆಫ್ 8 ನಾವು ಏನು ಬರಿಬೋದು, 4 into 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. 63ನ 7 9 63, ಸೊ 9 ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ 4th ರೂಟ್ ಬಂದು 2, ಇದ್ರದ್ದು 2, ಅದಾದಮೇಲೆ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೂಟ್ 7. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ? 8 times ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ 16, 16 root 2/3 root 7 ಅಂತ 16 ಟೈಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ? 2 root 2/3 root 7. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ 2025 ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಒಂದೇ ಅಪ್ಪ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮು, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮು. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ PYQs ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಆಯಿತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೇಮ್. ಈಗ ಹೌ ಡು ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್? ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ a ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ b ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ a ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ b ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ನಾನು ಬರಿಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ? ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ a ಡಾಟ್ b ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. 1 into 3 3, ಆಯಿತಾ? -2 into -2 +4, ಅದಾದಮೇಲೆ 3 into 1 3. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 6, ಸಾರಿ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 9, 9 + 1 10, 14, ರೂಟ್ 14 ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 9 ಪ್ಲಸ್ ಅದು ರೂಟ್ 14. ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್? 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ -2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 9. ಸೊ 9 + 10 ರೂಟ್ 14. ಓಕೆ, ಇದು ರೂಟ್ 14 ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೂಟ್ 14 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ 3 + 4 + 3 10 ಇರುತ್ತೆ.
this is root 14 into 14, 14 cos theta, and your cos theta will be equal to, cos theta is equal to, so 10 divided by 14, and cos theta will be equal to, so I have 5 by 7 anta barutte, and theta is equal to cos inverse of 5 by 7. That's very simple. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ you have to write the, ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು, don't skip the steps. You have to write the formula, then calculate modulus A, show the calculations of modulus A, how you got, and modulus B, how you got. Simple, root of squares, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, get the answer. Answer is cos inverse of 5 by 7. ಆಯ್ತಾ? Next, let's go for next question. Okay, that's good. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್. ವೆಕ್ಟರ್ಸು, ಸಿ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐವ್ ಚೂಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸಸೈಸು, ಇಂಟೆಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನು ಫಸ್ಟು ವಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ 1 ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಟೆಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಯು ಮೇ ಗೆಟ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಮೇನ್ಲಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೋಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆರ್ 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 0 1 2 ಇದ್ದರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್, ಎರಡು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ನು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋ ಇಲ್ಲೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋ. ಬಟ್ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಳ. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ as ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1, 2, 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ -1, 0, 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಈಸ್ 0, 1, 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೈಂಡ್ ಬಿ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್, and then find the angle between them. BA vector, BC vector, you just have to find this BA vector and then BC vector. How are you going to find that BA BC? Very simple. BA andre A minus B, BC andre C minus B. You just calculate that. ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ BA, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ CB. ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಿ, ಯಾವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, it should be starting and going like this on either end, then you can find the angle. ನೀವು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸರ್ ನಾನು BA ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, BA ಅದಾದಮೇಲೆ ಸರ್ ನಾನು CB ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ CB, ರಾಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈ ಥರ ಬಂದು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ C, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ C, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ CB ಇಂಟು CA. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ BA ಆ್ಯಂಡ್ BC ಯೂಸಿಂಗ್ ದ this minus this subtract ಮಾಡಿ, you'll get this vector, and this minus this subtract ಮಾಡಿ, you'll get this vector, and then for that you find the A dot B, modulus A modulus B, cos theta formula ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 × 100/√2. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇವ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್, ಆಯಿತಾ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಎ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಬ್ಟೈನ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈ ಎ ಆನ್ ಬಿ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಎ ಆನ್ ಬಿ, ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿ ಆನ್ ಎ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎ ಆನ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎ ಆನ್ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಎ ಈಸ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಆನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಬಿ ಆನ್ ಎ ಅಂತೇಳಿ ಎ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಸಿಂಪಲ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2 into 1 is 2 and 3 into 2 is 6. 3 divided by a on b divided by modulus of b. Correct ಇದು 2 into 1, 3 into 2, 2 into 2, 3 2s are 6, 2 1s are 2, 2 1s are okay. Divided by a on b ಮಾಡಬೇಕು. 1 plus 4 plus 1. I think you only the answer is 6 plus 6 7 8 9 10. 6 7 8 9 10 11 divided by root 5 ಅನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Projection of a vector on b vector 2, 3 2s are 6. ಇದ್ಯಾಕೆ 2 3 ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದು 2 plus 2 into 1 2, 3 into 2 6, 2 into 1 2, 6 7 8 10. So 10 divided by root 5 ಬರುತ್ತೆ. If you want you can root 5 ಇದು 2 2s are 4, 4 plus 6 root 6 ಬರುತ್ತೆ. Sorry, root 6. 10 divided by root 6. You multiply on both the sides root 6. You can leave here itself. If you want to multiply, you can multiply 10 root 6 divided by 6. So answer is, so it is 5 root 6 by 3 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎ ಆನ್ ಬಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಇದು ಯೂಶುವಲ್ ಡೇಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದೇಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ನೇ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯೋ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನೇ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಬೋತ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಸೊ 3 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ satisfy condition A B C. They already given this a plus b plus c is 0. That means what? If I take modulus a, modulus b, modulus c, the whole square is equal to modulus e, the formula a square plus b square plus c square plus 2 times of a vector dot b vector dot a b dot b dot c dot c dot a should be equal to 0. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು 0 ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 0 ಇರ್ತದು, 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 0. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 9, ಸಿ 16, 4, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಎವರ್ ಇಟ್ ಮ್ಯೂ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 16 plus 4. A is 2 2s are 4. A is what is A? 3 square, 16 plus 4. So 29 ಬರುತ್ತೆ. So mu is equal to minus 29 by 2. There are so many questions like this. Sometimes they'll give these values as A, B, C are unity 1 1 1 ಅಂತ question ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I think one of the question paper they asked that question also. Then that time you have to use A as 1 1 1. You will get this as 3. Then the answer is minus 3 by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೊ ಈಚ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ 2. ಇಲ್ಲಿ 3 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಎ ಬಿ ಸಿ. ವಾಟ್ ದೇ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ 2. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ 0. ಯಾವುದೇ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ 0, ಬಿ ಡಾಟ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ, that should be 0. Again they are saying C dot A plus B, that should be 0. That's what they mean to say. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A dot B, A dot C, B dot C, B dot A, C dot A, C dot B. And even you always remember dot product is commutative. A dot B is same as B dot A, but not cross product. Cross product ಬಂದು A cross B. ಸಿಂಪಲ್ ರೀ, A cross B ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ A dot B is equal to B dot A for dot product. But if I take cross product, A cross B is basically negative of B cross A. ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇದು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸ್ಕ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಕ್ರೂ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಟಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಚೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ.
ಅದು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲಿ. ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2a.b ಪ್ಲಸ್ 2b.c plus 2c.a. I think this question was asked for 3 marks. So ಈ ಥರ ಬರೆದು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಇದನ್ನು ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 3 equations, equation 1, equation 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮೂರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಎರಡು ನೋಡಿ a.b-ನ b.a-ನ ಎರಡು ಇದೆಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ a.b, b.d ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ಆಯಿತಾ? a.c ಇದೆಯಾ, c.a ಇದೆಯಾ ಎರಡಾ? b.c ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು b.c ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು b.c ಎರಡು ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಎರಡಿದೆ. So I can say 2 times of a.b plus b.c plus c.a, that should be equals. Nodi, instead of giving that is equal to 0, they are asking that they are given a different way. In ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. See, vectors very beautiful chapter. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ and it's very important chapter if you are going into any of the engineering, all those streams, because all your design softwares work on vectors. Okay. Simple. Either adarme, I think you know the things very simple. Makli, you have to apply the formula that is modulus a, modulus b, modulus c, the whole square and ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಗ a square, b square, c square, and ಆದಮೇಲೆ 2 times of ಇದು something ಬರುತ್ತೆ that's 0. This is gone completely. They are asking that what is this value? So a, b, c ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 9 plus 16 plus 25. That is again 9 plus 6, 25, 20, 50 ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. a plus b plus c the whole square, and that a plus b plus c the whole modulus will be equal to root of 50. Root of 50 ಬಂದು root of 25 into 2, that's equal to 5 into root 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ? ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಲಿಟ್ಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೈಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್ find a vector perpendicular to 2 given vectors, that means that is a cross product. Very simple. You have to find a plus b, you have to find a minus b, find the cross product. You put the determinant form, find the cross product. Simple. A plus b ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? What is a plus b? 1 plus 1 2i cap, j plus j 3j cap, 1 plus 3 4k cap, and a vector minus b vector is this minus this 0i cap, this minus this a minus b alva j cap, this minus this minus 2k cap. Just find a cross product. A vector, let us c vector, you have to write the statement. C vector is perpendicular to both a vector, a plus b vector, and a minus b vector. Therefore the c vector is perpendicular. So that c vector is given by I cap, j cap, k cap, 2 3 4 0 minus 1 minus 2. So ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು ಮಕ್ಕಳು. It's very simple. And you have to find unit vector for that, not just the vector. I into, leave that row, that column, minus 6 plus 4 minus j cap, leave that row, that column, 2 into 2 is minus 4 plus k cap, leave that row, that column, minus 2 minus 0, 2 minus 0, okay. And this is minus 2i cap plus 4j cap minus 2k cap. Afterward, what they're asking is find the unit vector for that. So if you want to find the c hat, I want to do this by yourself. Modulus of c divided by, sorry, the c vector divided by modulus of c. What is modulus of c? 4 plus 16. That is root 24 you're going to get. Alva? Correct? ijk 1 2 3 a plus b until 1 plus 1 2 1 plus 2 3 3 plus 1 4 minus, that is a minus b, 1 minus 1 0, 1 minus 2 minus 1, 1 minus 3 minus 2,
ಅಷ್ಟೇ. IJK 2 3 4 0 - 1 2 ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ 2√6 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಿಮಗೆ 4 4 16. ಸೊ 16 ಪ್ಲಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್ 16 ಪ್ಲಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 4 ಬರುತ್ತೆ 24. ಸೊ √24 ಬರುತ್ತೆ. √24 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 4s are 24 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. 2√6 24 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 6 into 4 and the root of this, so 6 into 2, that is basically 2√6. That's correct. What's the name student told? Good. ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಏರಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. MQP ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮತ್ತೆ ದೇ ಟ್ರೈನ್ ಟು ಎಲ್ಲ NCERT ಕ್ವಶನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ABCD ವಿತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ದೇ ಗಿವನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಒರಿಜಿನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ A, B, C and D, they given A as, I will write only the points. They given the vectors. To write vectors will take a lot of time here. I'll write the point -1, half and 4. B vector bandu 1, half, points half and 4. C bandu 1, minus half and 4. And D bandu -1, minus half and 4. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ always you can choose whatever, you can start from wherever you want, but if you start from A then go B, then go to C, then go to D. Don't write A here, B here, C here, D here. ಹಂಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಹೋಗಬೇಕು. You can go either anti-clockwise or clockwise, anything is fine, but always go in order. ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಇಲ್ಲಿ A ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ B ಬರೆದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್, ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಆರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೋಯ್ತು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದೇ ಗಿವನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆಥಡು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ AB ವೆಕ್ಟರ್. ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ AB ವೆಕ್ಟರ್? OB ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ OA ವೆಕ್ಟರ್, ಆಯಿತಾ? ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ AB ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ AD ವೆಕ್ಟರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ AD ವೆಕ್ಟರ್. AD ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? OD ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ OA ವೆಕ್ಟರ್. So they are given all these vectors. So this is your OA vector, this is your OB vector. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೂ ಆಲ್ಸೋ ಮಕ್ಕಳು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಲೆಂತ್, ದಟ್ ಈಸ್ -1 is -2 and half minus half is 0 and 4 minus 4 is 0. So this vector will have the direction ratios as -2 0 0. Next chapter ಅಲ್ಲಿ direction ratios ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ತಗೊಂಡ್ರೆ -1 0, half minus of half, that is 1 or -1 ಬರುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -1 ಬರುತ್ತೆ, and this minus this again 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂದು √0² + 1² + 0² ಬರುತ್ತೆ, that is 1. ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂದು √2² -2² + 0² + -2² + 0² ಬರುತ್ತೆ, that is again 2. So this length is 2, this length is 1, so the area is basically 2 into 1. Answer is 2 square units. So ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, I know that ನಾನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. I'll tell once again. So you have to write the points A, B, C, D points ಬರಿಬೇಕಾ? So you have to find this length. How are you going to find this length? AB vector. And again ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, you have to start from there. So AB, you have to say AB into AD. ಆಯಿತಾ? ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ AB and AD. How are you going to find AB? This minus this. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ಆಫ್ 0 4 4 0 ಬರುತ್ತೆ. 1 minus of -1. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ AB ಅಂದರೆ B minus A ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ, 1 minus of -1 ನಿಮಗೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ +2 ಬರುತ್ತೆ. +2 - ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಬಿಡಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂದು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ AB ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ AB ವೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2i cap + 0j cap + 0k cap. ಅದೇ ರೀತಿ AD ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, D - A ಅಲ್ವಾ, 0i cap
minus of again minus 1 j cap half add ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ 4 minus 4 k cap 0 k cap ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂದು √4 that is 2 ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂದು √1 that is 1 so the area will be equal to you have to write the formulas area will be equal to half into sorry not half so whatever that AB vector into AD vector so you are going to get answer as 2 into 1 that is 2 I wrote in the pink color ಬರ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರ್ ಲೈವ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಯು ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸು ಸರ್ ಇವತ್ತೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ ಯು ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಹೂಸ್ adjacent sides are given as it's very simple ಮಕ್ಕಳೇ ಅಗೇನ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದೇ ಗಿವನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 3 i cap ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4k cap ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ i cap minus j cap ಆ್ಯಂಡ್ k cap ಅಂತ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅವರೇ ಸೈಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಸೈಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರ ಸೈಡ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಸೈಡ್ ಎ ಇದ್ರ ಸೈಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಸೈಡು ಸೊ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ದ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರದ್ದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದಿನ್ನ i j k ಅಂತ ನೀವು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 3 1 4 1 minus 1 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ i j k 3 1 4 1 minus 1 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸೈಟ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಗೇನ್ ಅವರೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 1, 1, 1 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2, 3, 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಎನಿ 2 sides ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಬಿ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಸರ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದನ ಅಂತ ಸೊ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು ಭಾವನಾ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿ ಇಂದ ಬಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎನಿ ಚಂದನ ಇಸ್ ದರ್ ಯು ಚಂದನ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಬಿ ಸಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಎ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾವುದೋ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಚೂಸ್ ಬಿ BA and BC, so you have to find the BA vector and the BC vector. Then you have to find you just have to, how do you find BA vector? BA andre A minus B barutte 1 minus 1 0 I cap 1 minus 2 minus J cap and 1 minus 3 minus 2 K cap. ಅದೇ ರೀತಿ BC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ C minus this 2 minus 1 I cap and 3 minus 2 J cap and 1 minus 3 minus 2 K cap ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. And afterwards again you have to find a cross product. You have to substitute this in the format I, J and K. Put the values 1 minus 1 2 minus 1 minus 2 and 1 1 minus 2 sorry 0 always 0 substitute ಮಾಡಿ you will get the answer. I think I have done the answer for this. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ದಿನಿ already answer. So I think I have taken different ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Really what I have taken, I have chosen here ABC in this way. Here I have chosen the ABC in this way. ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1/2 into √21 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾರೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಓಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಡೋಂಗಿ ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ? ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಇದು ಈ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಒನ್ಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇನ್ನೊಂದು 3 hours ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ 3D ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಅದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಿ ವಿಲ್ ರಾಕ್ ದಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೀನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ? ಬಾಯ್ ಆಲ್. ಒನ್ ಶಾಟ್ಸು ಸಾಕು. ಒನ್ ಶಾಟ್ಸು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅಗೇನ್ ಡೂ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? IJK ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. IJK ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಳಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ? ಸಿಂಪಲ್. IJK ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಎಲ್ಲೋದದು? ಯಾ. ಸೊ ಈ ಥರ I ಇಂಟು ಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ K. I ಇಂಟು ಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ K. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಲೈಕ್ J ಇಂಟು I ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ K. So anything I into J is positive K into I is positive J, or J into K is positive I. If you go in this direction, everything is positive. If you go in opposite direction like this, everything is negative. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಸ್ಕ್ರೂನ ಈ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆಚೆ ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡು ನಾಟ್ ವೆರಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ okay, and bye and take care.